Okay. First point, take down. Lack of resources. Lack of resources. Civil services may lack resources. Civil services may lack resources to implement effective transparency and accountability mechanism. To implement effective transparency and accountability mechanism, including funds, functionaries, and technology. So civil services or public servants may face these roadblocks in sharing information. என்னெல்லாம் roadblocks? Fund crunch, நிதி பற்றாக்குறை தமிழ்ல. Yes, and functionaries na officers, and technology. So வேலை நடக்குது கவர்மெண்ட்ல, நடக்கிற வேலைக்கு there are officers to carry on the duties, carry on the work. But அந்த நடக்கிற வேலை, அதுல கிடைக்கிற பெனிஃபிட்ஸ், அதுல கிடைக்கிற பெனிஃபிஷியரிஸ், அதுல வர பிரச்சனை, அதுல யூஸ் பண்ற ஃபண்ட்ஸ், இதெல்லாம் அக்கௌண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு ஆஃபீஸர் வேணும். எஸ், அதெல்லாம் செக் பண்றதுக்கு ஒரு ஆஃபீஸர் வேணும். அதெல்லாம் கவர்மெண்ட்ல இருந்து பப்ளிக்கு பப்ளிஷ் பண்றதுக்கு ஒரு ஆஃபீஸர் வேணும். அந்த ஆஃபீஸருக்கு சேலரி வேணும், அந்த சேலரி கொடுக்கறதுக்கு ஃபண்ட் வேணும் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு. அண்ட் அந்த ஆஃபீஸருக்கு இதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்றதுக்கு ஒரு டெக்னாலஜி வேணும். எஸ், so when there is a lack in funds for the department, when there is a lack in appointment, when there is vacancy in office, and the officer who collects all the information and publishes, and the postla vacancy இருக்கும்போது and அந்த ஆஃபீஸருக்கு enough or sufficient technology இல்லாதப்போ, all these are roadblocks. Okay, all these are can be put under the umbrella term lack of resources. Done. Next, take on political interference. Political interference. And under lack of resources, you can also write lack of training for the officer. Okay, அந்த வேலையை எப்படி சரியா செய்யணும்னு தெரியாத ஒரு ஆஃபீஸரும் இன்ஃபர்மேஷன் ஷேரிங்க்கு ஒரு ஹிண்டரன்ஸ் தான். இன்ஃபர்மேஷன் ஷேரிங் ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பேசிக்கலி, இன்ஃபர்மேஷன் ஷேரிங் வந்து ஷேர் பண்ணாம எதுவுமே ஒரு பர்சன் கூட இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணாம இருந்தாதான் இன்ஃபர்மேஷன் ஷேரிங்ல பிரச்சனை இல்லை. சரியா ஷேர் பண்ணலனாலும் பிரச்சனை தான், டைமுக்கு ஷேர் பண்ணலனாலும் பிரச்சனை தான், அக்யூரேட்டா இல்லைனாலும் பிரச்சனை தான், ரிலேட்டடா இல்லைனாலும் பிரச்சனை தான். So whatever it is, all these are limitations or impediments. Okay, so proper training இல்லைன்னா டைமுக்கு சீக்கிரமா அவங்களால செஞ்சு பிடிக்க முடியாது. So that is also another resource lack. Done. Next, political interference. Influence of political leaders in the work of public servants. Influence of political leaders in the work of public servants can undermine their ability to act in public interest. Can undermine their ability to act in public interest. Whose ability? Public servants' ability. Can undermine their ability to work in public interest. And thus in promoting transparency and accountability. Or rather than writing transparency and accountability, write thus from promoting information sharing, or thus from sharing information. Okay. Lack of public awareness. When citizens are unaware of their rights or how to access information and provide feedback, information sharing is hindered. When citizens are unaware of their rights or how to access the information or how to provide feedback, they are hindered from information. Fourth, inadequate legal framework. Inadequate legal framework. Laws or acts ensuring accountability or transparency
laws or acts, or write down laws or acts ensuring information sharing may be inadequate, leading to hindrance. Laws or acts ensuring information sharing may be inadequate, leading to hindrance. Next, confidentiality concerns. Confidentiality concerns. Public information officers, PIO. Public information officers can be hesitant to share certain information, or to share certain sensitive information. Public information officers, PIOs, can be hesitant in sharing certain sensitive information due to confidentiality concern, like personal data or sensitive security information. For confidentiality concerns, like personal data and sensitive security information. Okay. This will see in boundaries of information sharing and also disclosure of information. There are further subheadings. அதை நம்ம இந்த confidentiality பத்தி நம்ம அதில் பார்ப்போம். Okay. Just because we have RTI, just because we can use or exercise our power through RTI, we cannot demand the information about India's sensitive security areas, defense, Air Force, Navy. Yes, அதெல்லாம் பத்தி நம்ம yes, national security threaten பண்ண மாதிரி எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் டிமாண்ட் பண்ண முடியாது. So these are confidentiality concerns. And also in real life situations, if you go and demand information about a patient from a doctor, it is out of his ethical, moral. Yes, பேஷண்டோட டீடைல்ஸ், அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை, அவங்களுக்கு என்ன டிசீஸ் இருக்கு, என்ன காம்ப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு பேஷண்ட்டுக்கும் ஒரு டாக்டருக்கும் உண்டான ஒரு secure information. Yes, you cannot go and ask that. So you cannot through RTI demand information from government doctors. Yes. Next, write down self-interest. Self-interest. So personal interest of, before writing down, understand personal interest of public servant officers, yes, or political leaders, for their own self-interest, for their own benefit, they can hinder information sharing. எப்படி இன்ஃபர்மேஷன் வெளியே வந்தா நமக்கு பிரச்சனை வந்துடும், நம்ம கரப்ஷன்லாம் தெரிஞ்சிடும் அப்படின்னு they can hinder. Yes, so for personal interest, political leaders and public servants can undermine information sharing. Okay. To hide corruption, bribery, etc. To hide corruption, bribery, etc. or because of corruption, bribery. Okay, already பண்ண கரப்ஷனை மறைக்கிறதுக்காகவும் இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணாம இருக்கலாம், இல்ல இப்போ ஷேர் பண்ண வேண்டிய இன்ஃபர்மேஷனை காசு வாங்கிட்டு ஷேர் பண்ணாம இருக்கலாம். Okay. Lastly, write down inhibits decision making. Inhibits decision making. Inhibits na what are the synonyms for inhibition? Makes it difficult. Okay. Information makes it difficult for decision making. Adipadi, first we saw information enables to make better decisions, but here we are seeing inhibits decision making. So write down too much or excess information. Too much or excessive information creates endless debates. Creates endless debates. And second guessing of
and second guessing of senior executive decisions. Sorry. Second guessing of senior executive decisions. So information வேணும் அதுக்குன்னு it must not be at a micro level. ரொம்ப minute information share பண்ணக்கூடாது. Because too much information, too much of nothing is good for too much of anything is good for nothing. So too much information கிடைச்சாலும் it will cause endless debates. People வந்து சரியா தப்பா அப்படிங்கிறது micro level they will dive in and they will start debating. So it will cause problem in decision making. Okay, so these are the limitations of information sharing. Write down quickly with respect to India அப்படின்னு போட்டு ஒரு 2-3 பாயிண்ட் with specific reference to India எழுதிக்கோங்க. இதெல்லாம் காமன் ஜெனரல் குளோபல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஷேரிங். ஓகே, இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பெசிஃபிக்கா ஏதாவது இருக்கு. ஸோ வில்